안녕하세요. 저희 채널에 오신 것을 환영합니다. 단순히 단어와 문법을 외우는 것이 아닌 더 의미 있는 방법으로 영어를 배우고 싶다면 제대로 찾아오셨습니다. 이곳에서는 감동적인 이야기와 섀도잉 기법을 통해 영어를 배웁니다. 즉, 문장을 들으며 소리내어 그대로 따라 말하는 방식으로 마치 목소리를 메아리치듯 연습하는 것이죠. 오늘의 이야기, 과거에서 온 편지는 단순한 말이 아니라 사랑과 상실, 그리고 재회의 여정을 담고 있습니다. 이야기를 따라가면서 자연스럽게 발음 리듬, 유창함이 향상되고 그 감정을 마음으로 느낄 수 있을 거예요. 한 문장 한 문장 따라가며 영어 실력을 키울 준비 되셨나요? 그럼 시작해볼까요? Margaret Wallace had spent most of her life in the quiet coastal town of Ellenshore, where the wind always carried the scent of salt and memory. 마가렛 월리스는 엘렌쇼어라는 조용한 해안 마을에서 대부분의 삶을 보냈다. 그곳의 바람은 항상 소금기와 추억의 향기를 품고 있었다. Now in her late 60s, she spent her days tending her garden, feeding the birds, and sipping tea while gazing out at the restless sea. 이제 60 후반이 된 그녀는 정원을 가꾸고 새들에게 먹이를 주며 거칠게 출렁이는 바다를 바라보며 차를 마시는 나날을 보내고 있었다. Time had softened the edges of her life, yet there was one memory that never dulled. James Harper. 세월이 그녀의 삶의 모서리를 부드럽게 만들었지만 단 하나의 기억만은 희미해지지 않았다. 제임스 하퍼였다. They had met in the summer of 1984. James was 23, with a crooked smile and eyes like stormy skies. Margaret, just 20, was working at the local diner. 그들은 1984년 여름에 만났다. 제임스는 23살로 비뚤어진 미소와 폭풍 같은 눈을 지닌 청년이었다. 당시 20살이었던 마가렛은 지역 식당에서 일하고 있었다. He'd walk her home each night, and they would sit under the willow tree in her mother's yard, whispering dreams into the stars. He was her first love, the kind that stamps itself onto your bones. 그는 매일 밤 그녀를 집까지 바래다 주었고 그녀의 어머니 집 마당에 있는 버드나무 아래에 앉아 별에게 속삭이듯 꿈을 이야기하곤 했다. 그는 그녀의 첫사랑이었고 뼛속까지 각인된 사랑이었다. But that autumn, James received his draft notice. The war overseas had intensified, and he was called to serve. 하지만 그해 가을, 제임스는 입영 통지서를 받았다. 해외의 전쟁이 격화되었고 그는 복무를 명받았다. They cried in each other's arms, made promises neither could keep, and he left with a final kiss that lingered on her lips for months. 그들은 서로의 품에 안겨 울었고 지킬 수 없는 약속을 나눈 뒤 몇 달 동안 그녀의 입술에 남을 마지막 키스를 하고 떠났다. Then silence. 그 후 침묵뿐이었다. No letters, no phone calls, just a void where he used to be. 편지도 전화도 없었다. 그가 있던 자리엔 공허함만 남았다. She waited, hopeful at first, then heartbroken. Eventually, she assumed the worst, that he had died in battle and his name lost among the others. 그녀는 기다렸다. 처음엔 희망으로, 그 다음엔 절망으로. 결국 그녀는 그가 전사했고 이름 없이 잊혔다고 생각하게 되었다. Life moved on as it tends to. Margaret married, had a son, and later divorced. But a piece of her heart always belonged to a boy who vanished into the smoke of war. 세월은 흘렀고 마가렛은 결혼하여 아들을 낳았지만 이후 이혼했다. 하지만 그녀의 마음 한 조각은 언제나 전쟁의 연기 속으로 사라졌던 그 소년에게 남아있었다. One overcast afternoon, Margaret heard the mail drop through the slot. Expecting nothing more than bills or catalogs, she nearly ignored it. 어느 흐린 날 오후, 마가렛은 우편물이 문을 통과해 떨어지는 소리를 들었다. 고지서나 광고일 거라 생각하며 무시하려던 순간. But a peculiar envelope caught her eye, yellowed with age, its corners soft and edges torn. Her name was written in familiar handwriting. Her heart stuttered. 낡은 색의 독특한 봉투가 눈에 들어왔다. 모서리는 닳고 찢어져 있었으며 익숙한 필체로 그녀의 이름이 쓰여 있었다.
그녀의 심장은 멎을 듯했다. She sat down slowly, the envelope trembling in her hands. The stamp bore the date, October 3rd, 1984. 그녀는 천천히 앉았고 손에 쥔 봉투는 떨리고 있었다. 우표에는 날짜가 찍혀 있었다. 1984년 10월 3일. 40 years ago. Inside was a single page, folded neatly. 무려 40년 전이었다. 안에는 정성스럽게 접힌 종이 한 장이 들어 있었다. My dearest Maggie. 가장 사랑하는 매기에게. If this letter ever finds you, I hope it reaches a heart still open to me. I was deployed earlier than expected, and the chaos here has made it nearly impossible to write. 이 편지가 너에게 닿는다면 아직도 내게 마음을 열고 있는 네게 닿기를 바란다. 나는 예상보다 일찍 파병되었고 이곳의 혼란은 편지를 쓰는 것조차 거의 불가능하게 만들었다. But tonight, under a flickering oil lamp and to the rhythm of distant gunfire, I think of you. 하지만 오늘 밤 깜빡이는 기름등 아래 멀리서 들려오는 총소리를 배경으로 나는 너를 생각하고 있어. I love you. I never said it that last night, and I've regretted it every day since. 사랑해. 그 마지막 밤에 그 말을 하지 못한 걸 매일 후회하고 있어. You are my anchor, my breath, my peace in all this madness. 너는 나의 다시고 나의 숨결이며 이 광기 속에서 나의 평화야. I don't know if I'll make it home, but if I do, I will find you. If I don't, I hope you remember me not with sorrow, but with the warmth of those summer nights under the willow. 내가 무사히 돌아갈 수 있을지 모르겠지만 돌아간다면 반드시 너를 찾을게. 그렇지 못하더라도 너는 나를 슬픔이 아닌 그 버드나무 아래 여름밤의 따뜻함으로 기억해 주길 바란다. Forever yours, James. 영원히 너의 제임스. Tears spilled down Margaret's cheeks. The letter blurred as memories came rushing back like waves crashing against the shore. 마가렛의 두 뺨을 눈물이 타고 흘렀다. 편지는 파도처럼 밀려오는 기억 속에서 흐릿해졌다. She clutched it to her chest and sobbed, not just for what was lost, but for the love that had always remained. 그녀는 편지를 가슴에 안고 흐느꼈다. 잃어버린 것에 대한 슬픔뿐 아니라 여전히 남아있던 사랑 때문이었다. She contacted the post office, curious how the letter had only just arrived. A retired postal worker explained that sometimes letters fell behind shelves or were misfiled, only to be found during renovations or closures. 그녀는 어떻게 편지가 이제야 도착했는지 궁금해 우체국에 문의했다. 은퇴한 우체국 직원은 편지가 선반 뒤에 떨어지거나 잘못 정리되어 개보수나 폐쇄 중에 발견되는 경우가 가끔 있다고 설명했다. It was rare, but it happened. The letter had waited for her, and so had something else. 드문 일이지만 실제로 있었다. 그 편지는 그녀를 기다리고 있었던 것이다. 그리고 무언가 또 다른 것도. Compelled by a force she couldn't name, Margaret began searching online. She entered his name, James Harper. 이름 모를 어떤 힘에 이끌려 마가렛은 온라인으로 그를 검색하기 시작했다. 그녀는 그의 이름, 제임스 하퍼를 입력했다. To her surprise, a match appeared, a veterans registry, alive. Age 63, living in Portland. 놀랍게도 검색 결과가 나왔다. 태역군인 명부. 생존. 63세. 포틀랜드 거주. Her hands shook as she dialed the number listed. 그녀는 떨리는 손으로 적힌 전화번호를 눌렀다. Hello? A gravelly voice answered. She nearly dropped the phone. 여보세요? 쉰 목소리가 응답했다. 그녀는 거의 전화를 떨어뜨릴 뻔했다. James, she said, her voice barely above a whisper. A pause. Yes. Who is this? 제임스? 그녀는 속삭이듯 말했다. 잠시 침묵이 흘렀다. 네, 누구시죠?
This is Margaret, Maggie. Another long pause. Then a breath. Then a voice like wind through trees. Maggie, my God. 나야 마가렛, 매기. 또다시 긴 침묵, 그리고 한숨. 바람에 흔들리는 나뭇잎 같은 목소리가 들렸다. 매기 세상에. They spoke for hours. His letter had been the last he ever sent. 그들은 몇 시간 동안 이야기를 나눴다. 그의 편지는 그가 마지막으로 보낸 것이었다. He'd been wounded, captured, and hospitalized for months. When he finally returned home, he too had written again, but received nothing back. 그는 부상당하고 포로가 되어 몇 달간 병원에 입원했었다. 귀국 후에도 다시 편지를 썼지만 그녀로부터 아무런 답을 받지 못했다. He thought she'd moved on. Broken, he did the same. Never married, never quite let her go. 그는 그녀가 잊었다고 생각했다. 상처받은 그는 결국 똑같이 했다. 결혼하지도 않고 그녀를 완전히 잊지도 못한 채. In the years that followed, their lives ran parallel but apart, until fate, through a long-lost letter, rewrote their ending. 그 후 몇 년 동안 그들의 삶은 평행선처럼 이어졌지만 만나지 못했다. 그러다 운명이 오래된 편지를 통해 두 사람의 결말을 다시 썼다. A week later, they met. James waited at the Ellen Shore train station, holding a sunflower, her favorite. When Margaret stepped onto the platform, time fell away. 일주일 후 그들은 만났다. 제임스는 엘렌쇼어 기차역에서 그녀가 좋아하던 해바라기를 들고 기다리고 있었다. 마가렛이 플랫폼에 발을 디딘 순간 시간이 사라졌다. His hair was silver now, his back a little bent, but his eyes, those stormy eyes, had never changed. 그의 머리는 이제 은빛이었고 등은 약간 굽었지만 그 눈, 폭풍 같은 그 눈은 그대로였다. She ran into his arms. No words were needed. The years melted in their embrace. 그녀는 그의 품에 안겼다. 말은 필요 없었다. 세월은 그들의 포옹 속에서 녹아내렸다. Later, they walked to the willow tree where they'd once sat, the one that had listened to their laughter and held their secrets. 그 후 그들은 예전에 함께 앉았던 버드나무로 걸어갔다. 그 나무는 그들의 웃음을 들었고 비밀을 간직한 장소였다. They sat again, older, wiser, but still the same two souls who had once dreamed together. 그들은 다시 앉았다. 더 나이가 들었고 더 현명해졌지만 여전히 함께 꿈꾸던 그 두 영혼이었다. Do you think we missed our chance? She asked, laying her head on his shoulder. 우리가 기회를 놓쳤다고 생각해? 그녀는 그의 어깨에 머리를 기댄 채 물었다. James smiled. I think time just needed to catch up to us. 제임스는 미소 지었다. 시간이 우리를 따라잡아야 했던 것뿐이야. And so, under the same stars that once bore witness to their youth, two hearts, once separated by war, silence, and time, found their way back. Not every love story ends in loss. Some simply take the long way home. 그렇게 한때 전쟁과 침묵, 시간에 의해 갈라졌던 두 마음은 다시 만났다. 모든 사랑 이야기가 이별로 끝나는 건 아니다. 어떤 사랑은 단지 먼 길을 돌아 집으로 돌아올 뿐이다. Margaret Wallace had spent most of her life in the quiet coastal town of Ellenshore, where the wind always carried the scent of salt and memory. Now in her late 60s, she spent her days tending her garden, feeding the birds, and sipping tea while gazing out at the restless sea. Time had softened the edges of her life, yet there was one memory that never dulled: James Harper. They had met in the summer of 1984. James was 23, with a crooked smile and eyes like stormy skies. Margaret, just 20, was working at the local diner. He'd walk her home each night, and they would sit under the willow tree in her mother's yard, whispering dreams into the stars. He was her first love, the kind that stamps itself onto your bones. But that autumn, James received his draft notice. The war overseas had intensified, and he was called to serve. They cried in each other's arms, made promises neither could keep, and he left with a final kiss that lingered on her lips for months. Then, silence. No letters,
No phone calls, just a void where he used to be. She waited, hopeful at first, then heartbroken. Eventually, she assumed the worst, that he had died in battle and his name lost among the others. Life moved on, as it tends to. Margaret married, had a son, and later divorced. But a piece of her heart always belonged to a boy who vanished into the smoke of war. One overcast afternoon, Margaret heard the mail drop through the slot. Expecting nothing more than bills or catalogs, she nearly ignored it. But a peculiar envelope caught her eye, yellowed with age, its corners soft and edges torn. Her name was written in familiar handwriting. Her heart stuttered. She sat down slowly, the envelope trembling in her hands. The stamp bore the date, October 3rd, 1984. 40 years ago. Inside was a single page, folded neatly. My dearest Maggie, if this letter ever finds you, I hope it reaches a heart still open to me. I was deployed earlier than expected, and the chaos here has made it nearly impossible to write. But tonight, under a flickering oil lamp and to the rhythm of distant gunfire, I think of you. I love you. I never said it that last night, and I've regretted it every day since. You are my anchor, my breath, my peace in all this madness. I don't know if I'll make it home, but if I do, I will find you. If I don't, I hope you remember me not with sorrow, but with the warmth of those summer nights under the willow. Forever yours, James. Tears spilled down Margaret's cheeks. The letter blurred as memories came rushing back like waves crashing against the shore. She clutched it to her chest and sobbed, not just for what was lost, but for the love that had always remained. She contacted the post office, curious how the letter had only just arrived. A retired postal worker explained that sometimes letters fell behind shelves or were misfiled, only to be found during renovations or closures. It was rare, but it happened. The letter had waited for her, and so had something else. Compelled by a force she couldn't name, Margaret began searching online. She entered his name, James Harper. To her surprise, a match appeared, a veterans registry, alive, age 63, living in Portland. Her hands shook as she dialed the number listed. Hello? A gravelly voice answered. She nearly dropped the phone. James, she said, her voice barely above a whisper. A pause. Yes. Who is this? This is Margaret. Maggie. Another long pause. Then a breath. Then a voice like wine through trees. Maggie, my God. They spoke for hours. His letter had been the last he ever sent. He'd been wounded, captured, and hospitalized for months. When he finally returned home, he too had written again, but received nothing back. He thought she'd moved on. Broken, he did the same. Never married, never quite let her go. In the years that followed, their lives ran parallel but apart, until fate, through a long-lost letter, rewrote their ending. A week later, they met. James waited at the Ellen Shore train station, holding a sunflower, her favorite. When Margaret stepped onto the platform, time fell away. His hair was silver now, his back a little bent, but his eyes, those stormy eyes, had never changed. She ran into his arms. No words were needed. The years melted in their embrace. Later, they walked to the willow tree where they'd once sat, the one that had listened to their laughter and held their secrets. They sat again, older, wiser, but still the same two souls who had once dreamed together. Do you think we missed our chance? She asked, laying her head on his shoulder. James smiled. I think time just needed to catch up to us. And so, under the same stars that once bore witness to their youth, two hearts, once separated by war, silence, and time, found their way back. Not every love story ends in loss. Some simply take the long way home. 수십 년의 침묵 끝에 마거릿과 제임스가 다시 만났을 때 우리는 깨닫게 됩니다. 4. 랑도, 언어처럼 시간과 거리를 넘어 존재할 수 있다는 것을. 이 이야기를 통해 여러분은 새로운 표현뿐만 아니라 감정이 어떻게 소통을 형성하는지 배웠습니다. 영어는 마음과 연결될 때 더 의미 있게 다가옵니다. 그러니 영어 학습을 계속해 나가면서 기억하세요. 여러분이 배우는 모든 단어는 언젠가 전달될 편지의 한 통과도 같습니다. 계속 듣고, 계속 느끼고, 계속 배워가세요. 어떤 메시지는 사랑처럼 기다릴 가치가 있으니까요.